Good afternoon to all. My name is Swami Danur. I am studying 6th class in Noble Kids School. Now I am telling about Tansen's story. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. A singer called Mukundan Misra and his wife lived in Bihat near Gwalior. Tansen was their only child. It is said that he was a naughty child. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. The group settled down to rest in a shady grove. Tansen saw them. Strangers in the forest, he said to himself, it will be fun to frighten them. He hid behind a tree and roared like a tiger. The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangerous. Let us look for this one. Suddenly, one of these men saw a small boy hiding behind a tree. Only this naughty boy. Swami Haridas did not punish him. He warned Tansen further and said, your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer. Tansen was 10 years old when he went away with Swami Haridas. He lived with him 11 years learning music and became a great singer. ఎక్కడ మనసు నిర్భయంగా ఉంటుందో, ఎక్కడ మనుషులు తలెత్తి తిరుగుతారో, ఎక్కడ జ్ఞానం విరివిగా వెలుస్తుందో, సంసారపు గోడల మధ్య ఎక్కడ భాగాల కింద ప్రపంచంలో విడిపోలేదో, ఎక్కడ సత్యాంతరాలంలోచి పలుకులు బయలు వెడలతాయో, ఎక్కడ అలసట నేర్గాని శ్రమ తన బాహువుల్ని పరిపూర్ణత వైపు జాస్తుందో, ఎక్కడ నిర్జీవమైన ఆచారపు టెడారిలో స్వచ్ఛమైన బుద్ధి ప్రవాహం ఇంకిపోకుండా ఉంటుందో, ఎక్కడ మనసు నిరంతరం వికసించే భావాలలోకి కార్యాలలోకి नीचे नड़पबड़ुतुंदो. हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. बेला गुलाबी जूं है, चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गोंदे माला में एक है. हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. कोयल की कूकू न्यारी, पपीहे के टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है. हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी जाकर मिल गई सागर में, हुई सब एक है. हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है. सूरतुत तकासुर. अल्हाकुमुत तकासुर. लोगों, तुमको ज्यादा से ज्यादा माल समेटने की ख्वाहिश ने गफलत में डाला रखा. हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर. यहाँ तक के तुमने खबरें जा देखी. कल्ला सौफ तअलमून. देखो तुम अनकरीब मालूम हो जाएगा. सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून. फिर देखो तुम अनकरीब मालूम हो जाएगा. कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन. देखो अगर तुम जानते यानी यकीन इल्म रखते तो गफलत में ना पड़ते. लतरउन्नल जहीम. तुम जरूर दोज़ख देखोगे. सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन. फिर तुम उसको यकीन आँख से देख लोगे. सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम. उस रोज तुमसे शुक्र की नेमत के बारे में जरूर पूछा जाएगा. जज़ाकल्लाहु खैर.